Good morning, everyone. Welcome to Sealand News Brief. Today is March 30th, 13th week of the year. Today's interest rate is a bit serious right now. It's a 4.875%. And last week it was a 4.75. And the 15-year fixed rate is 3.875. And last week, again, 3.75. And FHA remains the same, 4.5. And 10-year Treasury yield went up 2.427. Okay, of course, we want to talk about this interest rate in the news, and but this is a phenomenal situation right now. It's the highest interest rate for last 3 years. So there's a lot of impact to the housing market and the related our life. Okay, the first news we want to talk about is NYC permanent outdoor restaurant policy blocked. Well, there sort of was a smooth moving toward approving this permanent outdoor restaurant, but there are about 20 residents live in Greenwich Village, Chelsea, and Hell's Kitchen, and East Village, and Williamsburg, etc. They get together. They sued the NYC. So state Supreme Court decided, okay, you won. So they approved the plaintiff on March 25th for blocking the permanent outdoor policy that city was pushing. And the plaintiff was 22, okay. And the judge mentioned that the policy for permanent outdoor restaurant policy will have to be reviewed due to a noise and the traffic concerns affecting the residents' life. Well, I guess which makes sense. And also the businesses in the building also might be affected negatively because of this traffic. And but the New York mayor wants to move forward for this law, and NYC can appeal in 30 days against the court decision. So we don't know what is going to happen about this outdoor policy. Personally, yes, we have office in New York office on 32nd Street, and personally, of course, I don't like the outdoor restaurant. I don't know, it helps the restaurant business, but I think it creates more problems. A lot of things, noise, traffic also, but the environment, the cleanness of the street. Okay, I think it's not it affecting negatively. 자, 그런 뉴스가 있었고요. Okay, next news is first round of federal funding for Gateway in budget. Gateway가 드디어 시작이 되는 것 같습니다. Gateway project finally will start. The first installment of federal money, $100 million for Gateway program, was recommended in the coming budget, federal budget. Okay, so that's good news. And this is the first time funding for the project to build a new tunnel under the Hudson River and rebuild an old one has been specifically allocated in the federal budget. The first time it looks like it will be approved, further indicating shift in priorities under the Biden administration. So thanks to Biden, because Trump period, it was kind of pushed away in terms of priority, but
with the Biden government admin, now is pushed up. So even now it's $100 million recommended. That means it will be approved pretty soon. And Gateway is one of the 7 new rail and bus rapid transit projects. We call the program called overall the CIG program, the Capital Investment Grants Program for the fiscal year of 2023. And the $100 million for Gateway was originally allocated in the bipartisan infrastructure law, which was signed by Biden in November. That's what I'm talking about. And once the budget is approved, the first round of funding will be available to the Gateway partners, which are the Amtrak, New Jersey State, New York State, and POA, Port Authority of New York and New Jersey. Okay, so this $100 million will be available to them. And this project, the current proposal would have the federal government provide nearly $5.6 billion in CIG grants, which is about 44% of the total cost, and remaining cost, which is 56%, will be covered by project partners, which are the Amtrak, New Jersey, New York, and Port Authority. 드디어 그 게이트웨이 프로젝트가 시작되는 것 같은데요. 이쪽 뉴욕 쪽으로 연결되는 데는 웨스트 뉴욕 쪽이죠. 그래서 이 공사가 시작이 되면 또 엄청난 인플로이먼트가 늘어날 거고, 그렇게 되면 또 하우징도 렌트도 상당히 올라가게 될 거고요. 공사 인원이 상당히 많이 크게 있다는 거기 때문에 상당히 다 뉴욕, 뉴저지가 다 주의를 기울이고 있는데, 트럼프 때는 우리가 이게 좀 밀렸다, 프로젝트가. 근데 바이든 정부 들어서면서 이제 이걸 푸시해서 프라이어티가 이제 앞서가는 거죠, 지금. 그래서 $100 million 우선 얼로케이트 될 것 같다. 그리고 이 파트너들이 이 프로젝트를 같이 하고 있는데, 그 사람들이 엠트랙, 뉴저지, 뉴욕 스테이트들이고, 그 다음에 POA다. 그리고 토탈 가버먼트에서 받아야 될, 그러니까 펀딩 계획한 거는 5.6 billion이다. 그게 44%에 해당되고, 나머지 56%는 이제 우리가 또 세금도 내고 이렇게 해서 이 공사를 이제 하게 된다. 잘 아시지만 그 허슨 터널, 지금 허슨 리버 밑에 터널이 지금 2개 이제 뚫려 있죠. 거기서 기차가 왔다 갔다 하는데 그게 너무 낙후돼서 막 새고 샌드위치 피해받고 그래서 계속 딜레이가 있고 그렇죠. 그래서 그거를 그 밑으로 해서 새로 터널을 새 거를 뚫고 기존 거는 이제 보수를 하는 뭐 이런. 그래서 그것이 어디까지 연결되느냐? 펜스테이션까지 연결되고 뉴저지도 또 쭉 익스텐션해서 거기도 이제 공사들이 포함되어 있고 하는 전체 그 프로젝트이 이제 게이트웨이라고 하는 프로젝트인데, 뉴욕, 뉴저지 양쪽 다 상당히 우리가 좋은 그런 프로젝트이고, 사이즈도 여기 있지만은 이제 그렇게 되면 한 12 빌리언인가요? 그 정도 되겠죠. 토탈 코스트가. 그거를 이 땅에다가 쓰는 거죠. 공사에다가. 그러면 그 여파가 또 굉장히 많을 것이다. Okay, the next news is home price. The home price rise escalated in January. Okay, right now is March, so usually 2 months behind. Home price growth accelerated in January as the supply homes for sale fell to new low. Well, it says inventory is low. Therefore, home price still moving up. The S&P Core Large Case Shiller National Home Price Index rose 19.2% in the year ends in January. And that's compare with the 18.9% annual gain in prior months. So December to last year's December,
it went up 18.9%. And January, between the last year January to this January, the price went up 19.2%. S&P CoreLogic Case-Shiller Home Price Index. This index measures 20 big cities of the U.S. Okay, and the median existing home price rose 15. This is nationwide. Median existing home price rose 15% of February from a year ago, NAR said, to 357,300. So at least we need to know what is the median existing home price. It's 357,300. Okay, and the home prices continued rising, even in the middle of a snowy January, as buyers rushed to find a home in order to beat rising mortgage rates. So January, we already talked about interest rate is going up. So the January, a lot of buyers were busy to find a house. So that's why home price keep moving up. And buyers rushed to find a home in order to beat rising mortgage rates, said George Ratiu. He is a senior economist and the manager of economic research at Realtor.com. Realtor.com is very friendly with us, right? Because NAR supports Realtor.com. Our realtors, we should use more Realtor.com, the functions and site. And also Realtor.com lead generation is very reliable. I mean, there are a lot of lead generation package, but Realtor.com is, I think personally, it's best one around in terms of a lead generation 플랫폼. 오케이. 홈 프라이스가 지금 이제 3월 달이기 때문에 1월 달 통계가 지금 이제 다 나오는데요. 1월 달에도 1월 달에서부터 작년 1월까지 그러니까 1년 전 대비 19.2% 올랐다. 그건 S&P 케이스-쉴러 인덱스인데 그거는 미국의 20개 대도시의 인덱스다. 그런데 이제 작년도 디셈버에서부터 그 1년 전 디셈버 사이를 볼 때에 18.9%, 8.9% 올라갔는데 제뉴얼에 들어와서는 19.2% 올라갔다. 그리고 지금 전국적으로 existing home의 median price는 1월 달에 15%가 올라갔다. 이거는 이제 전국적인 거야, nationwide. 1년 전 대비 February에 15%가 올라갔다. 그래서 지금 existing home median price가 35만 7,300불이다. 이렇게 돼 있고 지금 이 Realtor.com의 senior economist하고 manager of economic research로 있는 조지 라티우가 얘기하기는 홈 프라이스가 지금 계속 올라간다. 왜냐하면 1월 달에 눈이 오고 그래도 날씨에 관계없이 올라갔다. 왜냐하면 바이어들이 이제 막차를 타려고 인트레스트 레이트 올라간다고 하니까 많이 움직였다. 이제 그런 얘기를 Realtor.com의 매니저가 한 바가 있다. 보고요. 오케이. 그래서 지금 프라이스 차트를 좀 보면 요게 이제 대도시 20개 대도시의 프라이스 인덱스를 뽑은 거고요. 여기 보면 2012년도가 지금 이렇게 돼 있죠. 이게 이제 금융위기 바로 다음이죠. 그래서 마이너스 5%까지 이제 떨어진 거죠. 이거는 대도시의 값이 떨어졌다가 점점 한번 올라가고 14년도에 다시 피크를 이루고 그 다음에 조금 조절이 됐다가 이제 조금 쭉 떨어진 듯 했는데 이게 이제 코로나 때죠. 코로나 때고 그 이후에부터 치고 올라가기 시작하는데 이 곡선을 한번 보세요. 퍼센티지 인크리즈죠. 이거는. 그래서 지금 인크리즈 된 포션이 지금 January에 또 피크는 좀 떨어졌어요. January에 19.2%.
그런데 요거를 이쪽에서 보면요. 요거는 이제 median sales price. 요거는 20 대도시의 S&P CoreLogic Case-Shiller 인덱스고요. 요거는 median sales price, existing homes. 네? 요거의 통계는 지금 2021년도 코로나 들어오면서 이제 끝나면서죠. 끝나면서 차고 올라가기 시작해서 코로나 중간서부터죠. 그렇게 볼 수 있죠. 지금 30만 대에서부터 30만 초에서부터 차고 올라오기 시작해서 지금 여기가 준을 2021년 준 보면 되겠죠. 네. 그리고 2022년 스타트가 지금 이렇게 돼 있고, 그래서 미디엄 프라이스도 계속 올라갔어요. 코로나를 지나면서 계속 올라간 건 아시죠, 그죠? 미디엄 프라이스가 전국적으로. 그래서 지금 여기 피크 쳤던 게 한 작년 5, 6월 미디엄 프라이스 조금 더 조절이 돼서 지금은 다시 조금 올라가고 있는 추세. 그래서 여기까지 지금 와 있다. 지금 이것이 1년 대비 1년 전 대비 15%가 올라가 있다. 그래서 미디엄 프라이스가 지금 35만 7,300불이다. 오케이. 지금 현재 그렇게 지금 경향이 돼 있다. 그렇게 알고 계시면 될 거고요. Okay, the next news is home sales decline as the supply tightens. Home price는 going up, but home sales number of transactions going down. The sales of previously owned homes declined in February as rising mortgage interest rates and a shortage of homes for sale made it difficult for home buyers to compete. And the existing sales number of transactions fell 7.2% in February. In February went down, number of sales from the prior month. The 70.2% went down from last month. Okay. And so total number of sales is 6.02 million, said NAR. Also, they said, NAR said that February sales fell 2.4% from a year ago. So last year, February, to this year, February, went down 2.4%. Number of transactions we're talking about. So there were 870,000 homes for sales at the end of February. This is our inventory. In fact, this inventories went up a little bit, 2.4% from January. So February, from January to February, inventory is a little bit increased by 2.4%. And down 15.5% from February 2021. So it went down from a year ago, about 15.5% decrease. And the demand is the same as last year, the buyer's demand, but it seems like more because there was less homes, said Lisa Corson. In other words, in fact, in reality, demand is about same, but we feel more demand because less homes in the market. Lisa Corson, a real estate agent in Cluster, New Jersey, and also she said that they don't really have choices now. It's either you buy this house or wait till another comes on the market. So that's kind of situation. And a local real estate agent mentioned in Cluster, New Jersey. And cash buyers, of course, increased because mortgages are getting tough. The cash buyers increased to 25% for existing homes in February, up from 22% a year earlier.
So about cash buyers increased about 3% from a year ago. 지금 지금 홈세일은 2월 달 통계가 나왔는데 집 이제 인벤토리가 적은 관계로 줄어들었다. 지금 그런 통계가 나와 있고요. 그래서 지금 January보다도 7.2%가 줄어들었어요. 2월 달에 1월 달보다. 그리고 1년 전보다는 1년 전 2월 달보다는 2.4%가 줄어들었다. 네, 재밌는 거는 시일랜드가 그렇게 큰 회사는 아닌데 이 통계에 비슷하게 맞물려 들어가요. 참 이상하죠. 오케이. 그리고 이게 뭐죠? 인벤토리. 마켓의 인벤토리는 한 87만 개 정도 되는데 그거는 January보다는 늘었는데 2월 달에 지금 워낙 낮은 단계, 즉 작년 2월 달 대비는 15.5%나 지금 줄어들어 있다. 그런 상태고요. 로컬 클러스터의 그 로컬 에이전트 한 분이 얘기를 했는데 리사 콜슨 디맨드는 같은 것 같은데 실질적으로 느껴지는 거는 디맨드가 더 많은 것 같다. 왜냐하면 물건이 적기 때문에. 그런 커멘트를 했고 그래서 지금은 초이스가 없다. 바이어들이. 그냥 이거 사든지 아니면 다음 물건이 나올 때까지 기다려야 된다든지 여러 개 있어가지고 초이스를 하는 그런 상황이 지금 아니다. 이렇게 표현을 했다고 합니다. 오케이. 그래서 당연히 지금 모기지가 어려워지니까 캐시 바이어도 좀 늘었다. 1년 전 대비 한 3%. 그래서 한 25%까지 지금 차지하고 있는데 1년 전에는 한 22% 정도 됐다. Okay, home price and mortgage rates both up. This is a very difficult situation right now. Home price is also moving up and mortgage rate is also moving. So it's a double burden in terms of home buyers. So the burden, the payment burden is increased by about 28%. Okay, so typically, because of a high interest rate, they are paying $200 to $300 more, okay, per month. And plus, we have inflation situation. So when you buy gas, when you buy food, also you have to pay more. So it's a tough situation. And NAR says, I mean, the NAR, Lawrence Young says, mortgage rate for the rest of the year might remain between 4.5% and 5%. Well, about a few months ago, even Lawrence Young said year 2022 interest rate will be 4% range, okay, high 4%. But looks like now he changed his forecast. Now this year, 2022, interest rate will remain between 4.5 and 5%. So he mentioned 5%, and home sales might reduce about 7% this year. So number of transactions will be reduced about 7%. So that's the situation. It's a tough situation, but still is good time to buy because again, the average interest rate in US we would say about 6% plus minus. So still is low interest rate. So whoever ready or willing and able, then they should buy a house before it's late, if they can find the house.
자, 지금 그 이중고라고 그러지 한말로 집 프라이스도 올라가고 모기지 레이트도 올라가니까 이 monthly payment가 비교해 봤을 때 작년만 해도 참 좋은 타이밍이었죠. 작년에 집을 안 산 분들은 굉장히 후회를 하는 거죠. 작년에 또 어려웠던 만큼 집을 산 분들은 지금 굉장히 또 상대적인 이익을 보고 있다. 그래서 지금 그 전체적인 그 버든이 짐이 한 28% 정도 늘었다고 본다. 가격도 올라갔고 이자가 같이 올라갔기 때문에 그래서 한 200불 내지 300불 페이먼트가 지금 더 나가는 실정이다. 한 달에 다른 인플레이션도 있기 때문에 참 어렵다. 그리고 로렌스 연이 다시 포캐스트를 조절했는데 올해 지금 남은 기간 동안 4월서부터 연말까지 이자율이 4.5에서 5% 정도 유지할 것 같다. 그렇게 포캐스트를 했고요. 그다음에 홈 세일즈, 그러니까 number of transactions는 건수는 약 한 7%가 줄어들 것 같다. 올해 그렇게 로렌스는 포캐스트를 지금 하고 있습니다. 지금 아까 리뷰했지만은 이자율이 지금 4%, 뭐 8, 4%, 7 이렇게 나가고 있고 프레드맥에서 오피셜리 공표 발표한 거는 30-year fixed rate이 지금 4.42%다. 지금 여러 가지 현상들이 지금 나오기 시작하는데 모기지를 진행하시다가 안 되는 분들도 있고요. 왜? 숫자 계산을 하니까 이자율이 올라가니까 퀄리파이가 안 되시는 분들도 좀 꽤 나오기 시작하고 그렇게 되면 모기지가 안 나온다는 얘기잖아요. 그렇다면 집을 못 사는 경우가 생길 수도 있고. 자, 지금 그렇게 되고 있고요. Okay. Again, we cannot avoid the war situation in Ukraine. And I think this is a positive news. It's today's news. Ukraine and Russia said that they made progress in talks to end the war, with the Kiev presenting its proposal for a neutral status and international security guaranteed as Moscow continued to deadly strikes, of course, but still they kind of attacking Ukraine. But among this situation, still there are talk about the peace treaty. So though the latest round of negotiations opened by President of Turkey in Istanbul, so it looks like Turkey is in the middle, so they are sort of negotiator or the mediator. They made advanced toward the drafting a peace treaty, but violence continues unabated. But still violence is going on, but they're talking about negotiation. And in a sign of progress, President Putin of Russia agreed to meet President Zelensky of Ukraine for the initiating of the treaty once the negotiations are completed, said Moscow's chief negotiator. So yes, they need heavy-duty negotiator team. So this chief negotiator is handling this situation. And also, he said, the chief negotiator said, in a show of goodwill, Russia will limit its operations near Kiev and the northern Ukrainian city of Chernihiv, though that step didn't amount to ceasefire. ceasefire 단계는 아니지만, 오케이. 지금 오늘 보니까 뉴스에 월스트리트저널에도 나왔고 지금 다 뉴스가 나갔는데 혹시 전쟁 끝나는 게 가능성이 있지 않느냐 하는 희망을 좀 비췄고 그래서 시장 마켓에서 지금 다시 치고 올라가기 시작했고요. 지금 아마 터키 프레지던트가 중간에서 이렇게 하는 것 같고 각 니고시에이션 팀이 이제 니고시에이션을 하고 있겠죠. 그래서 지금 peace treaty라는 얘기가 지금 나오고 있다. 그러나 뭐 still violence는 계속되고 있지만 아무튼 good news인 것 같아요. 그래서 encouraging 한데 조금 더 두고 봐야 될 것 같고요. 오케이.
The last news is not a news, but just a rather kind of trip report. I and my wife Hannah went to Georgia this time, and we looked around the Georgia area. Korean population is concentrated in Gwinnett County. Gwinnett County is like Gwinnett County is like Bergen County in Georgia, and the town is such as Duluth and Suwanee. They go by I-85 exit number. Okay, so exit 104 is Duluth, there is H Mart, and exit 109, Suwanee, there is RC Plaza, and Johns Creek and Alpharetta. So they're moving kind of from the Duluth area and moving up to northern area. And there are a lot of Korean companies, SK Batteries, and etc. And Silvertown business operated by Korean owner, the Korean style. The foods are Korean food, and the nursing station ready, etc. Those kind of a Silvertown business will be booming. Some local people saying. And also I found very interesting tax policy. Depending on county, there are some difference, the age limit over 65 or over 70, but for those seniors, they exempt the school tax, okay, education tax. Well, as you can see, the majority of the property tax is actually school tax, right? The budget for school operation. But for the seniors, they exempted that school tax. So they ending up paying only 10 to 20% tax only for seniors. So that's a great idea. And New Jersey, we cannot do that, or we don't do that. And probably this is one of the biggest advantage that people are trying to move from New York, New Jersey to Georgia, kind of Sun Belt area. I haven't studied other states like Texas and that area, but this is what I found from this trip. And whether seal land will go or not, still I'm collecting the information, local information, and some potential future projects, etc. Okay, and I think that's pretty much it. 그 이번에 조지아에 좀 다녀왔는데 일주일 동안 서울대로 해서 버지니아 페어팩스에 들려서 조지아 돌아보고 머를 비치에서 이렇게 올라왔는데 거기가 귀닛 카운티라고 해요. 그 보니까 여기 버겐 카운티 같이 한국 사람들이 많이 있고, 그리고 거기는 이제 재밌는 게 그 한아름 중심으로 거대한 몰이 형성이 돼서 그게 그냥 하나의 그 어떤 한인 상가처럼 딱 되어버린 여기에 팔박처럼. 아니면 이제 아스플라자는 수완이에 엑스 85로 다 돼 있고요. 거기는 그러니까 다른 데 갈 필요 없이 85만 이렇게 쭉 다니면 되는 이런 스타일이더라고요. 그래서 그런 것들이 돼 있고 점점 북쪽으로 북상하고 있다. 한인타운이. 그리고 실버타운 비즈니스가 아주 괜찮을 것 같다. 왜냐하면 리타이어들이 많이 온다. 그런데 이제 여기도 뉴욕 뉴저지도 그게 아쉽지만 한국 음식이 나오고 한국 사람들이 오퍼레이션하는 이런 실버타운이 없잖아요. 지금 아직은 뭐 하려다가 좀 페일한 것도 있고 하지만 그쪽에는 상당히 그 시니어들의 시장이 좋을 것 같다. 왜냐하면 제가 한 가지 예로 봤는데 스쿨 텍스를 면제해 주는 거예요. 그러니까 실질적으로 시니어들이 내는 거는 10% 20%밖에 안 된다. 텍스가. 다른 연고 그룹에 비해서. 그거는 굉장히 재밌는 발견이었고요. 이번에.
그 주위에 다른 스테이트는 제가 검토 안 해봤지만 굉장히 인트레스트한 포인트였어요. 시니어들이 이사를 가려고 하는 중요한 요인 중에 하나가 되겠죠. 그리고 거기는 눈이 뭐 없으니까, 눈이 안 오니까 한 5, 6년 만에 한 번 정도 오는 정도고, 날씨가 좋고 사철 골프를 다 치고, 그리고 이제 거기가 재밌는 게 플로리다하고 많이 다른 게요. 여기는 마운틴이 있어요. 산악지대가 있어요. 그래서 또 한국 사람들이 약간 정서에 맞는 것 같다. 이런 생각을 해봤고요. 플로리다는 그게 없잖아요. 그냥 늪지대면서 완전 플랫인데 어딜 가나. 근데 조지아는 또 좀 다른 캐릭터가 좀 찾아볼 수 있었고요. Okay, I think that's pretty much it for News Brief. Again, thank you for joining us, and see you all next week.